In this lesson, we are going to learn body part in French. I will explain one by one with perfect pronunciation. Are you ready? Let's go. First, la tête, la tête. Le visage, le visage. Les cheveux, les cheveux. Les yeux, les yeux. L'oreille, l'oreille. In plural, we can say les oreilles, les oreilles. Le nez, le nez. La bouche, la bouche. Les dents, les dents. La langue, la langue. Le cou, le cou. L'épaule, l'épaule, l'épaule. Le bras, le bras. Le coude, le coude. Les poignets, les poignets. La main, la main. Le doigt, le doigt. Le dos, le dos. La poitrine, la poitrine. Le corps, le corps. Le ventre, le ventre. Les poumons, les poumons. La hanse, la hanse. La jambe, la jambe. Le genou, le genou. La cheville, la cheville. Le pied, le pied. L'orteil, l'orteil. Now, assignment of this lesson is watch at least 4 to 5 times this full lesson. Then you can speak loudly and record your voice. After that, you can compare with this lesson. So you can be fluent in body part in French. Okay? Merci beaucoup. See you in the next lesson. Au revoir.